Dear friends, I'm happy that I have been asked to give this message at the launching of 24 into 7 news packs. We continue to live in a fast spreading media world where our digital gadgets are taking center place. In fact, the lockdown gave much needed boost to our media world, where even the school going children need a mobile today so that they are on the line, which means the news, the information and knowledge is getting across to all of you and to me also very fast, faster than what I think and what you dream. Dear friends, as the launching of this 24 into 7 news packs, I pray and wish the owner, the organizers, the media people, all the best. News has to be quick, short and to the point. Then it speaks about the truth. It speaks about the truth because truth must prevail, satyameva jayate. And it is true that when we look at the media, there is a messenger, there is a media and the receiver. The sender, the receiver and the message. So therefore, when we speak at the message, which we tell in the news, can be misinterpreted. So you as listeners and the persons who own has to be much more careful. The news should be always realistic, faithful to our constitution, a constitution which is meant for truth, justice, peace and welfare. So any news that builds up our constitutional values must be promoted so that all our youth, especially the youth who are the backbone of our country, can benefit so that more and more people can become aware of not only of constitution but is what is happening in our homeland, India, Bharat. It's also true that when we speak about the truth, truth could be looked into different ways. And different ways not on subjective level but also objective level. So my wishes to the organizers, that let them look into the truth which prevails, which should be one. And also there are a lot of messages which is what we call subaltern, underground, which is not seen, which people cannot realize. I pray that news 24 into 7 news packs will do this job, going to the peripheries, collect the news of those marginalized people, the migrant people, the poor people who are now especially affected by the pandemic, so that people become more and more aware that we are human beings. We are the children of only one God. God is our Father and we are all children. Therefore, we need to be aware of what is happening in the country and we can reach out to them, reach out to these marginalized people so that if this channel achieves that goal, promoting constitutional values, reaching to the people who are marginalized and giving them a platform so that our country can grow. All the best. I wish and pray a success. प्रजापिता रमा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय, रमा कुमारी अरुणाबेन बरुड़ा अल्लादरा की तरफ से आज जो ये नरेंद्र भाई ने चैनल शुरू किया है 24/7 न्यू फैक्ट्स के नाम से, तो हम संस्था की तरफ से बहुत दुआएं एवं शुभकामनाएँ देते हैं, बहुत बधाई देते हैं, बहुत सफलता को प्राप्त करें, सदा परमात्मा की छत्र छाया उसके सिर पर रहे और दिन दुगुनी रात चौगुनी हमेशा उनकी प्रगति होती रहे। परमात्मा शिव उनकी सारी इच्छा को पूरी करे, यही हमारी दिल की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। I am Dr. Zulkarnain Bhai Sahib,
By profession, I am a homeopathic physician belonging to Alvi Bohra community. Today, I had an opportunity to meet Narendra Bhai Gadkari, who is representing and who is the founder of an upcoming news channel on social media, 24/7 news facts, and the punchline is news for the new generation. Currently, there are many news channels on social media, many news outlets, but yes, I hope an edge for this 24/7 news facts, news media, headed by Narendra Bhai Gadkari and his efficient team in bringing out the important news updates happening in Vadodara and elsewhere, with a special focus on excavating and unveiling the real facts behind the events and the news coverage. For him and for his whole team of 24/7 news facts, I am very hopeful and I wish all the best to him and to his whole team, that may God help you, that you bring out the best for the people, because currently main thing and main focus should be on truth, because there are many things right now on social media. Those things become news, but they do not have foundation on truth. Many stories are made up, many things are manipulated and doctored and represented to the masses in a different way, altogether different from the true reality. I hope for his team to work in a different mode, differently, a bit critically, a bit boldly in the current scenario, to bring out the real flavor of news and events happening in our city and elsewhere. I hope them and I wish them all the best in the coming future for the news agency on social media. Thank you. વડોદરા શહેરમાં મીડિયા પરિવાર એટલે દેશના વિકાસનો એક ચોથો આધારસ્તંભ, અને 24/7 ફેક્ટ ન્યૂઝને લઈને અમારા મિત્ર વડોદરા શહેર પરિવારના સભ્ય નરેન્દ્રભાઈ ગડકરી એક શરૂઆત કરી છે. હું એમને વડોદરા કોંગ્રેસ તરફથી શુભેચ્છા પાઠવું છું કે આપ વડોદરા શહેરના સાચા ન્યૂઝ, સચોટ ન્યૂઝ અને જેનાથી પરિવર્તન આવે એ જ આપણા માધ્યમથી વડોદરા શહેરની જનતાને બતાવશો, જેથી લોકોમાં એક અવેરનેસ આવશે. આજે જરૂર છે એક પત્રકારની, એક મીડિયા પરિવારની, કે લોકોને સાચી માહિતી આપી શકે. અને જે રીતે વડોદરા શહેરના મીડિયા પરિવાર સચોટ માહિતી લોકો સુધી પહોંચાડે છે, એવી જ રીતે નરેન્દ્રભાઈ ગડકરી પણ લોકોને સચોટ માહિતી પહોંચાડીને લોકોને જાગૃતતામાં એક મહત્વનો ભાગ ભજવે. એ જ મારા કોંગ્રેસ પરિવાર તરફથી અમે તમામ પરિવારના સભ્યો એમને શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ. જય હિન્દ, જય ભારત. 24/7 न्यूज़ फैक्ट जो वडोदरा शहर में शुरू होने जा रहा है, उसको मैं डॉक्टर दिनेश यादव हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. वडोदरा शहर के सचोट और सही समाचार समाज को बताएं, ऐसी मैं उनसे गुजारिश करता हूं. 24/7 न्यूज़ फैक्ट्स नई चैनल जो शुरू हो रही है, उसको हृदय से बहुत शुभकामनाएं. आने वाले दिनों में नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ चारों दिशाओं से न्यूज़ का फ्लो बढ़े, तथ्य आधारित न्यूज़ का प्रचार प्रसार हो और वडोदरा, गुजरात और इस देश को इस नए मुहिम से जो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो उनको मिलती रहे, ऐसी शुभकामनाएं गडकरी जी और इनके पूरे परिवार को. इसके साथ मैं और एक शुभकामना उनको देना चाहूँगा कि ये वेब पोर्टल हर घर में पहुँचे, हर मोबाइल तक पहुँचे, हर लैपटॉप तक पहुँचे. इसी शुभकामना के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ. वंदे मातरम, भारत माता की जय. Every news channel
has a lot to do in society. First and foremost, its role is to inform the audience about the latest information or not noteworthy information and about the recent events. Every channel has to inform, has to cover the serious topics which every individual has the right to know. Today, I'm happy that you have started a news channel named 24/7 News Facts. And I'm sure that your channel will cover all the important topics and help the young generation to know the reality. Your channel will also conscientize people about what is going on around them. Your channel will help the people know the reality. And today, as you have come here, I invoke God's blessings upon you and I wish you all the best. May God the Almighty shower His bountiful blessings upon you and fill you with His courage and strength so that you may make the young generation and the world around more and more aware of the present reality. बड़ौदा शहर में नई चैनल चालू करने वाले नरेंद्र भाई गडकरी को पंचमी बाबा के चिल्ले से खिदमत गुजार राजा शेला तरफ से दुआ करता हूँ कि उनकी चैनल प्रजा की अच्छी मदद करेगी तो उनके लिए हमारे चिल्ले की तरफ से और अल्लाह से और पंचमी बाबा की दुआ से हमेशा आगे बढ़ेगी। વડોદરા શહેરમાં ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા જગતમાં 24 કલાક માટે યંગ જનરેશન ન્યૂ જનરેશનને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે ન્યૂઝ ફેક્ટ ન્યૂઝ ચેનલ 5 ઓગસ્ટથી શરૂ થઈ રહી છે। ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાનો પ્રભાવ વધી રહ્યો છે। આ ચેનલ કે જે ન્યૂઝ ફેક્ટના નામે શરૂ થવા જઈ રહી છે ત્યારે મારી તમામ હાર્દિક શુભેચ્છાઓ। તેમાં યંગ જનરેશનને નજરમાં રાખીને કેન્દ્ર સ્થાને રાખીને જ્યારે ન્યૂઝ ચેનલ કાર્યરત થશે ત્યારે ભારતનું ભવિષ્ય પણ યુવાનો છે એમના ઘડતરમાં સકારાત્મક અને રચનાત્મક રીતે ચેનલ કાર્યરત રહે એવી અપેક્ષા સ્થાને નહીં હોય અને સાથે સાથે ન્યૂઝ ફેક્ટ્સ એટલે કે સાચા સમાચાર। આજકાલ ફેક ન્યૂઝનું દૂષણ સોશિયલ મીડિયા પર છે ત્યારે ફેક્ટને વળગી રહેવું અને ફેક્ટથી દૂર રહેવું એનું સતત ધ્યાન રખાય તે જરૂરી છે। રહી વાત ન્યૂઝની તો ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા એટલે 24 અવર ધબકતું એક કાર્યક્ષેત્ર છે જેમાં દર સેકન્ડે દર મિનિટે સ્પર્ધા છે। ક્યારેક પ્રિન્ટ મીડિયામાં ટોપ પ્રેસથી આગળ જવાની સ્પર્ધા હતી તો હવે બ્રેકિંગ ન્યૂઝથી આગળ જવાની સ્પર્ધા થતી રહે છે। સારી વાત છે પરંતુ તથ્યને ચકાસીને બ્રેકિંગ ન્યૂઝ અપાય એ આવશ્યક છે। સ્પર્ધાના યુગમાં આપની ચેનલનું આગમન એને હું હાર્દિક શુભેચ્છા પાઠવું છું અને જ્યારે આપ યુવાનો માટે કંઈક કરી છૂટવાની એક તમન્નાને કેન્દ્ર સ્થાને રાખીને આ ચેનલ શરૂ કરી રહ્યા છો ત્યારે ફરી એકવાર આપને હાર્દિક શુભેચ્છા। પત્રકારિત્વ ક્ષેત્રે
સાગર પ્રજાપતિ લોકજય દૈનિક સમાચારના એડિટર બોલું છું. જે અમારા મિત્રો છે તે 24/7 ન્યૂઝ ફેક્ટ્સ ચેનલ ચાલુ કરી રહ્યા છે. તેઓનું નામ નરેન્દ્રભાઈ ગડકરી. તેઓ 5 તારીખ ચાલુ કરી રહ્યા છે. 5/8/2020ના રોજથી ચાલુ કરી રહ્યા છે. તો તેઓને અમારા તરફથી શુભેચ્છા આપી રહ્યા છીએ. લોકજય દૈનિકના તરફથી અમે શુભેચ્છા આપી રહ્યા છીએ. એવી અમારી એમની ચેનલ સારી ચાલે એવી અમારી પ્રાર્થના છે. તેઓ સારું કામ કરે, નિષ્ઠાવાન અને નિર્ભયથી કામ કરે એવું અમારું ઈચ્છું છે. नमस्कार. वडोदरा के हमारे मित्र एवं ज्ञाति बांधव श्री नरेंद्र जी गडकरी, इनके द्वारा शुरू किया गया हुआ 24/7 न्यूज़ फैक्ट्स इस पोर्टल को मैं मेरी तरफ से, मेरे सहयोगी की तरफ से और मेरे समाज की तरफ से बहुत बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ. 24/7 न्यूज़ फैक्ट्स ये एक न्यूज़ पोर्टल होने जा रहा है. और जैसे कि आप जानते हैं, हर न्यूज़ पोर्टल, हर न्यूज़ चैनल समाज का वो आईना होता है जो समाज के उस वर्ग की आवाज़ बुलंद करता है, उस वर्ग की आवाज़ ऊपर तक पहुंचाता है जो आवाज़ दबी होती है या किसी कारण ऊपर तक पहुंचे नहीं जाती. इसी अपेक्षा के साथ कि इन वर्गों को अपना एक प्लेटफॉर्म मिले, अपनी एक जगह मिले और उनके द्वारा समाज के जो भी प्रश्न है उनको एक सॉल्यूशन मिले. मैं गडकरी जी को और उनकी पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभेच्छा देता हूँ और उनको इस कारण में बड़ी सफलता मिले, इसलिए एकवीरा देवी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ. जय हिंद, जय कायस्थ. Jai Hind. On behalf of the E+ Foundation, we are delighted to know that Sri Narendra Bhai Gadkari and his team is planning to launch a new social media and online news channel titled News for the New Generation from the Sanskar Nagari Vadodara on the 5th of August. This channel is timely as it caters to the growing needs of information through digital medium. We hope the portal provides information that is authentic, accurate and unbiased for the benefit of the public. The focus should be to avoid generation of TRPs but instead work towards communication of information that will educate, engage, enrich and entertain the masses through ethical journalistic practices. I wish the portal great success. Vande Mataram. मित्रों, आज एक सुनहरे दिन की उजाला फैल रहा है, क्योंकि अभी तक देखिएगा कि कोई लॉकडाउन के मामले में लोग ज़्यादा से ज़्यादा समाचार सुनने के लिए, समाचार देखने के लिए तत्पर रहते थे. मगर आज की जो व्यापार है, जो समाचारों का व्यापार है, वो समाचारों का व्यापार के हिसाब से अच्छी, गलत और बहुत सारी विवेचनात्मक अपने आप में एक दिशा में चलने वाली न्यूज़ वो हमेशा आदमी को गुमराह कर देती है. इसलिए भाई श्री गडकरी ने सोचा कि अच्छी न्यूज़, सही न्यूज़, फैक्ट न्यूज़ कैसे परोसा जाए. तो एक वेब पोर्टल की शुरुआत हो रही है कि जैसे उसमें फैक्ट न्यूज़ आएगी. 24/7 की सारी खबरें, बहुत कोई विवेचन नहीं, कोई व्यंग्यात्मक कथन नहीं, एकदम सचोट, संक्षिप्त में और पूरा न्यूज़. और उनका एक बहुत अच्छा सपना मैंने देखा, सुना, उनकी जीवनी देखी, जो भी है पॉजिटिव है. अच्छा सकारात्मक न्यूज़ जैसे हर एक में देखते हैं, इस प्रकार से पॉजिटिव न्यूज़ ही उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखेगा. 5 अगस्त के दिन जब राम जन्मभूमि की शिलान्यास होके एक हिंदू संस्कृति का नया संस्करण शुरू हो रहा है, उसी वक्त ये खबरों की दुनिया में भी एक नया संस्करण होगा
जो गडकरी भाई ने न्यूज़ 24/7 फैक्ट न्यूज़ वो उसका शुभारंभ होने जा रहा है। परम कृपालु परमात्मा से हमारी विनती है, हमारी प्रार्थना रहेगी कि ये पोर्टल सबसे ज़्यादा प्रगति करे, समृद्धि की ओर बढ़े और अच्छे से अच्छी न्यूज़ की सेवा करे। भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि सबसे अच्छी न्यूज़ वो परोस सके और हर एक लोग उनका प्रसाद पा सके। तो इसी आशा के साथ, इसी शुभेच्छाओं के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन टू गडकरी भाई, न्यूज़ 24/7 फॉर न्यू जनरेशन, फॉर पॉजिटिव न्यूज़।